ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। On vaccines, while we, like many other countries, have been impacted by manufacturing challenges at Moderna's European facility, this morning I have some very good news to share about Pfizer. Canada has now signed an agreement with Pfizer for 8 million more doses of the vaccine. This is on top of what we have already purchased. I want to thank everyone at Pfizer for their cooperation and hard work, not just to keep deliveries on schedule, but to move more doses up and reach new agreements. With the new deal, Canada will receive 4 million additional Pfizer doses in May, another 2 million in June, and 2 million more in July. For next month alone, this will come out to about double the Pfizer doses we were originally expecting. All told, we'll be receiving 8 million doses in May and almost 12 million in June from Pfizer alone. Now that's a lot of numbers, so here's the bottom line. More doses arriving sooner means more people getting their vaccines faster. And that means more people who are safer and more families that can breathe a sigh of relief. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6,50,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਮੋਡਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Prime Minister has just announced as well, this week we have secured an additional 8 million Pfizer vaccine doses under our agreement. The first 4 million additional doses are scheduled to arrive in May, followed by 2 million doses in June and 2 million more doses in July. In addition to this, Pfizer is also moving another 400,000 doses from the third quarter into the month of June. Thus, the delivery schedule for both May and June will see approximately 2 million doses of Pfizer coming into the country every week, and indeed in June, that amount will be more. There will be 12 million doses spread over the 5 weeks in June. The total is going to be 24 million doses between April and June from Pfizer alone. That is excellent news. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਅੰਟੇਰੀਓ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 4,812 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 653 ਲੋਕ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। Canada continues to face an incredibly serious situation with this third wave. Cases are rising rapidly. In many cases, in many places, numbers are higher than they've ever been before, and far too many hospitals are stretched way too thin. In Toronto in particular, numbers are breaking record after record
and ICU hospital beds are filling up. There's no doubt that Canada's largest city is struggling under the weight of this third wave, so we're going to do whatever it takes to help. On vaccination in particular, Ontario has reached out for more support. I can tell you today that we are standing by to deploy the Canadian Red Cross to help with their mobile vaccination teams. This is about getting doses to people where the situation is most serious. And we'll also continue to help on a whole range of other fronts, too. Discussions are ongoing about extra healthcare providers, and we are ready to step up. We've also already deployed mobile health units that set up more hospital beds in Toronto and Hamilton. For Ontario, we've shipped out more healthcare equipment like oxygen units and drugs to treat COVID-19. We have approved a request to have the Canadian Red Cross deployed in up to 27 long-term care homes as needed. We're supporting safe isolation sites everywhere from Toronto to Peel to Thunder Bay. And we have deployed 300 contact tracers doing thousands of calls a day for Ontario, and lab support, which has already processed over 15,000 samples so far. Yesterday, I spoke with Mayor Crombie of Mississauga, Mayor Tory of Toronto, and Mayor Brown of Brampton. We talked about what's going on in the GTA and what that means for hospitals, schools, and small businesses. We also talked about the fact that this is a moment when we all have to work together to flatten the curve while getting vaccines into arms as quickly as possible. Earlier this morning, I also spoke with Mayor Scarpitti of Markham. I told him what I told the other mayors last night, that our government is here to help. And that's true for every community in Canada. No matter where you live, know that we have your back. We're supporting COVID-19 testing for people in BC, Alberta, and Manitoba through mobile labs that can reach more patients. We're providing help on isolation sites in places like Nova Scotia and Saskatchewan to stop cases spreading. And across the country, we've stepped up with money for school safety, shipped out PPE, and of course, delivered vaccines. The frontline workers, people working in hospitals, those they're caring for, and their families, know that we have your backs, even as you have ours. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਇੰਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ 1800 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6,000 ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। And you can see here as well a couple of other assumptions and variables that we tried to deal with. First, we're assuming here on all of these models 100,000 doses of vaccine a day. That's roughly where we are right now. We're also assuming about a 60% effectiveness in terms of stopping transmission, not in terms of reduction of mortality, not in terms of reduction of hospitalization. Those are higher percentages that we use in the models, but here percent effective in reducing infection. And we're assuming it's a relatively random administration of the vaccine. The other thing that we consider in all these is how long the public health measures last. The solid lines are for 4 weeks, and the dotted lines are for 6 weeks. As you can see here, had we not instituted the public health measures, the models are suggesting that we would have had a much, much higher rate of case growth, to an almost unbelievable level of perhaps 30,000 before it would peak and come down. What the models are suggesting now, looking at where we are more likely, which is the yellow line, is that the case growth is going to be much less substantial. And if public health measures extend for
6 weeks instead of 4 weeks, we really blunt the second round of growth as part of this wave. You can also see with stronger public health measures and a longer, that dotted green line, a longer period for them for 6 weeks, we actually would get down to a much, much, much lower level of cases, much similar to what we would have seen during lulls between the waves, rather than what we're seeing now. I also want to note here that we've been looking at the briefings from previous weeks. The red box here indicates the range that we anticipated in the last briefing, and all of the models are in line with what we would have predicted in the last time. Before I move on to the next set of notes, I do want to note that the goal here is to flatten the curve as much as possible. ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਬੈਕ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। So effective immediately, we're extending the emergency declaration and prolonging the stay-at-home order province-wide for an additional 2 weeks, for a total of 6 weeks. Outdoor gatherings will now be strictly limited to members of your own household only. Anyone who lives alone can join with one other household. We'll be closing all non-essential construction. We're restricting all outdoor recreational amenities, such as golf courses, basketball courts, soccer fields, and playgrounds. We're reducing capacity in big box retail even further to 25%. Beginning on Monday, places of worship will be capped at a maximum of 10 people indoors. To get ahead of the variants that are plaguing Western Canada, beginning Monday, we're setting up checkpoints at all interprovincial borders. We'll be limiting access to border crossings between Ontario and the provinces of Manitoba and Quebec, with exceptions such as work, medical care, or transportation of goods. And we're calling on the federal government to immediately tighten up our international borders. We're currently facing the devastating consequences of COVID variants that entered Canada through our borders at the start of this year. We need to do more to stop other, even deadlier variants from getting into Canada and causing more havoc. That means limiting air travel, tightening up our U.S. border, and addressing the countless issues we're seeing with testing and quarantining when people fly into our country. Every week, over 36,000 people from all over the world come through Pearson International Airport. The variants that are causing this inferno, they got in through our borders. And more needs to be done right now. For our part, we are taking decisive action on the ground to dramatically step up enforcement. We have made the difficult but necessary decision to give police and bylaw officers special authorities to enforce public health measures for the duration of the stay-at-home order. ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਫਾਕਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।